ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದ್ರೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದರ ಹಿರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮುಕುಂದ್ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ರ ಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ರಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮುಕುಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಎಂಬ ಇದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುನಃ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೇಷಂಟು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದದ್ದು. ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಜ್ವರ ಪುನಃ ಪದೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಜ್ವರದ ಕಾರಣ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ನ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ, ಈ ಹಳೆಯ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. 2 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಅದು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅದು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಎಳೆದು ತೆಗೆಯೋದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರೋಗಿ ಅದು ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಪರೂಪದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಪರೂಪದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರಸ್, ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಲೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಇದೆ. Good morning, everyone. As Dr. Mukul was saying, the challenge in this particular situation was that the infection was of the lead that went into the heart. Because of the outcome, or because of the treatment of such an infection, it was always necessary for us to attempt to treat it with medications first. Although with medications for almost a year, the infection continued. He continued to feel the consequences of the infection through the year, which was also, a drop in his hemoglobin and things of that nature. So we decided that it became necessary for us to, because the pacemaker is like a foreign body inside the body, and whenever it does get infected, the best chance you have of relieving yourself of the infection is to get rid of the foreign body.
The challenge in this case was twofold. One is that it was a lead that was implanted 35 years ago, which meant that it has almost become a part of his body, in the sense that there are a lot of, it sticks to various parts from the shoulder all the way to inside your heart and even inside your heart. So the challenge, of course, was to understand if this can be, sort of removed, and if it can be removed, can it be removed even without any complications. So what we had in hand before this device was to remove it with an open heart surgery, which would have been all the more risky in that sense. With this particular procedure, we were able to, delineate the lead in itself, and with the contraption, with the device, we were able to remove the adhesions, which we call, which sticks to the body within the vein, and go all the way to the heart and extract the lead on the whole. And we wanted to give it time to understand if the infection was, if he was relieved of the infection, and since almost a year now, he's been free of any infection, which now we understand we've successfully treated it. The infection means what type of infection? Fungus or what type of? It was naturally a bacterial infection, and what happens is, once any particular foreign body inside the body is the source of the infection, invariably you have to remove it, because you can try with medications, you can try all sorts of injections or antibiotics. But ultimately, if the antibiotic or the thing doesn't reach the foreign body, then it becomes difficult for you to get rid of the infection. So in this situation, it became necessary for us to remove the foreign body. And the challenge, of course, was that the foreign body was implanted 35 years ago. So it almost became a part of the body in itself. So that was the challenge. And we were able to remove this foreign body, which is the lead, the pacemaker lead, of course, without having to put him through the risk of an open heart surgery. You say you had pulled out a lead of it. What is the alternative for that lead? You mean to remove the lead? No, That's a pacemaker. correct. See, that is a redundant lead. See, when you replace the pacemaker, he had 3 replacements over 35 years, because battery gets replaced with the whole generator is replaced, and the wire is used only if the integrity is good. Otherwise, we leave it behind, because it's removing a pacemaker wire which is there for a long time, not easy. Generally, we leave it. This is one of the wires which was left in place while we introduce a new wire for the new pacemaker replacement. There was an additional body which was a new. Correct. And which could, generally we don't remove it. We leave it, because so long as, you only remove it under these circumstances. That's the way. Dr. Meghana Mukund will speak to. A very good morning to all of you. I'm extremely happy to have been a part of one of the first infected, complicated, impacted pacemaker lead removal with the team. Anesthesia-wise, although anesthesia-wise we had only done monitored anesthesia care, where we don't do full general anesthesia, but we keep the patient calm with some sedation. But nevertheless, since the procedures is so complicated, anything could happen anytime. So we had to be ready for any kind of eventuality or complication. And also pre-operatively, since the patient had infected lead, I had to see whether the patient is having any full-blown sepsis, then the management would have, anesthetic management would have changed. So I'm glad to be a part of the team that has successfully, safely removed this infected pacemaker lead
which otherwise would have been catastrophic for the patient because lifelong he had to be on antibiotics or he had to undergo open heart surgery. So since we removed it without any complications, we are happy to What get is this. the age of the patient? Age of the patient. 68. 60, yeah, 66, 68. Indian pacemaker, 35 years would be. Correct. Yeah. He is one of the record by itself that somebody has been with the pacemaker for 35 years. Generally, introduced at the age of about 50. Usually, the average age is about 50, and they will last. And pacemaker generally lasts for at least 12 years. And usually, one replacement is there in most of the patients. Old But model is very good. very good. Correct. It's all use and throw now. Thank you. ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ಟೇಕನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಈಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮುಕುಂದ್, ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾ ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ CEO ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. She is also part of the team and successfully done. So this patient is now 100% all right. So Mangalore Heart Foundation will do this type of all follow-up checkups and new programs for heart treatment in Mangalore regional area, especially ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಹಾಗೂ ಅಪ್ ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಪ್ ಟು ಗೋವಾವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದು ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮೇಘನಾ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮೇಘನಾ ಮುಕುಂದ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತೂ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಒಮೆಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.